Hello everyone. So from today we will start a new chapter, convergence and divergence of sequences. Okay? So first of all we should know what is sequence. So let us know the meaning of sequence. A sequence is a set of numbers in specific order. That is, for example, 3, 6, 9, 12. સિક્વન્સ એટલે શું કે સ્પેસિફિક ઓર્ડર ફોલો થશે. અહીંયા 3 છે, that is 3 into 1, પછી 3 into 2 એટલે 6 આવ્યું, પછી 3 into 3 એટલે 9 આવ્યું, 3 into 4 એટલે 12. In this way it keeps on going. Means we can write that series is in the order 3n. કેમ કે આપણે 3 ની સાથે n મલ્ટીપ્લાય કરીએ ત્યારે આપણને આ સિરીઝ મળે, સિક્વન્સ મળે છે. So such kind of list of elements is called as sequence. Okay? And it is written as an equal to a1, a2 up to an. Okay? Now if we are asked to write the nth term of any given sequence, then we can easily write it. For example, 1, 3, 5, 7 up to it is going up to infinity. Then તો એની સિક્વન્સ કઈ રીતના બને? તો કે એની nth ટર્મ છે એ કેવી રીતના આપણને ખબર પડે કે 2n - 1 છે એ આપણું an હશે તો જ આપણને આ મળે. કેમ કે 2 into 1 minus 1 that is 1. એવી રીતના 2 into 2 minus 1 કરું તો 3 આવશે. કેમ કે 4 minus 1 3 થયું. એવી રીતના 2 into 3 minus 1 and 3 હશે ત્યારે 5 આવશે and 4 હશે ત્યારે 7 આવશે. તો આપણું an શું થયું? 2n minus 1. an છે એ 2n minus 1 થશે. એવી રીતના તમને ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે આ સિરીઝ આપેલી હોય એની ઉપરથી તમારે an ડિસાઇડ કરવાનું. ઓકે? એવી રીતના another example 1, 1/2, 1/3, 1/4 is there. Then we can easily say that an છે એ 1/n છે. 1/1, 1/2, 1/3 નીચે n ટર્મ્સ આવે છે. એટલે આપણું an શું થશે? 1/n. ઓકે? Similarly, from the given an term, you can also find the sequence. For example, આમાં એમ કીધું છે કે find a3, a4 and a5 for given an. an છે એ 2 raised to n plus 1 છે. તો a3, a4 અને a5 આપણે easily find કરી શકીએ. ખાલી n ની જગ્યાએ a3 મૂકશું પછી a4 ને a5. તો a3 કરીએ તો અહીંયા શું થશે? n ની જગ્યાએ 3 plus 1 that is 2 raised to 4. Okay, that is 16. Again a4 કરીએ તો 2 raised to 4 plus 1 એટલે 2 raised to 5 એટલે 32 થયું. એવી રીતના a5 કરીએ તો 2 raised to 5 plus 1 એટલે 2 raised to 6 થશે. એટલે 64 થશે. બરાબર? So આની ઉપરથી આપણને a3, a4 અને a5 ની વેલ્યુઝ મળી ગઈ. So we can write that 16, 32 and 64. This is the sequence for the given an term. Okay? So in short we can say that sequence is a set of numbers or it is the list of elements. Okay? Sequence એટલે ખાલી list of numbers but in specific order. કોઈ ઓર્ડરમાં હોય આપેલું તો એને સિક્વન્સ કહેવાય. ઓકે? So now we will see different types of sequences. First one is monotonic sequences. What is the meaning of monotonic sequences? Then its definition is given by a sequence of real numbers is said to be monotonic if it is either decreasing or increasing sequence. Okay? A sequence of real numbers is said to be monotonic if it is either decreasing or increasing sequence. કોઈ પણ સિક્વન્સ હોય ડિક્રીઝિંગ કે ઇન્ક્રીઝિંગ હશે તો એને મોનોટોનિક સિક્વન્સ કહેવાય. So what is increasing sequence? Then a sequence of real numbers is said to be increasing if an is less than or equal to an plus 1. Then it is increasing sequence. Similarly, decreasing sequence કોને કહેવાય? તો કે sequence of real numbers is said to be decreasing if an is greater than equal to an plus 1. Then it is decreasing sequence. So we will see the example of increasing sequence.
આ તો આપણને જોઈને જ ખબર પડી જાય છે કે આ ઇન્ક્રીઝિંગ સિક્વન્સ છે. 1 છે, 3 છે, 5 છે. ધ સિક્વન્સ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ. Okay, but still if we want to check with the formula, then we can check it. Then it is an less than or equal to n plus 1 આમાં આવતું હશે એટલે આ ઇન્ક્રીઝિંગ સિક્વન્સ છે. તો આપણું an શું થઈ જાય? આની ઉપરથી આપણને an ફાઇન્ડ કરીએ તો 2n minus 1 થાય. કેમ કે હું 2 into 1 minus 1 એટલે 1 ક્યુ, 2 into 2 minus 1 કરું, n2 મૂકું તો 3 આવશે આમાં, n3 મૂકીશ તો એ 4 આવશે. ઓકે, સો an is 2n minus 1. હવે આપણે શું કીધું છે કે an અને an plus 1 ને કમ્પેર કરવાનું છે. એટલે an plus 1 કરવું હોય તો આપણે આમાં જે n છે ત્યાં n plus 1 મૂકી દઈએ તો શું થશે? 2 into n plus 1 minus 1 એટલે 2n plus 2 minus 1 એટલે 2n plus 1 આપણને મળી ગયું an. This is our an and this is our an plus 1 and this is our an. હવે એ બંનેને આપણે કમ્પેર કરીએ, કોઈ પણ વેલ્યુ મૂકી શકીએ. an છે હું આમાં 1 મૂકીશ તો an અને n plus 1 ને આપણે કમ્પેર કરશું તો અહીંયા 1 મૂકું તો 2 into 1 minus 1 એટલે an મળશે 1 અને અહીંયા હું 1 મૂકીશ તો 2 plus 1 એટલે 3 આવશે. એટલે શું થયું? an plus 1 છે એ an કરતા મોટું આવે છે. an plus 1 is greater than an. So we can say that it is increasing sequence. Okay. Now we will see decreasing sequence. Example of decreasing sequence: 1, 1 by 2, 1 by 3. Again we can, from the sequence only we can say that it is decreasing because આ 1 છે, પછી આ 0.5 થશે, એવી રીતના decrease થતું જાય છે. પણ તોય આપણે, if we want to check from this equation, then we can check it. If here an is 1 by n. Okay, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, so an is 1 by n. અને an plus 1 છે એ શું થશે? 1 upon n plus 1. And now if we compare them by putting 1 here, then we will get an equal to 1 and an plus 1 equal to 1 by 2, that is 0.5. Okay? So by comparing an and an plus 1, we can say that an is greater than equal to an plus 1. કેમ કે આપણું an છે એ 1 છે અને n plus 1 છે એ 0.5 છે. So this is the condition of decreasing sequence, કે whenever an is greater than equal to n plus 1, it is decreasing sequence. Okay. So monotonic sequence include increasing sequence and decreasing sequence. But if the sequence is given 1 minus 1, 1 minus 1 and up to it is keep on going, then from this sequence we can say that it is neither decreasing nor increasing sequence. કેમ કે એકવાર 1 છે પછી minus 1, પછી પાછું 1 છે પછી પાછું minus 1 છે. So we can say that it is neither decreasing nor increasing sequence. So this sequence is not a monotonic sequence. Increasing કે decreasing sequence હોય તો જ તેને monotonic sequence કહેવાય. આ decreasing પણ નથી અને increasing પણ નથી. Okay, so now moving on towards the next sequence, that is bounded sequence. Now what is the meaning of bounded sequence? But bounded sequence include two sequences under it, that is bounded below and bounded above. So what is the meaning of bounded below? Let us see. If we consider this example 1, 2, 3, then here we can see that 1 is greater than, 1 is less than 2. If we compare it with 2, then again we can see that 1 is also less than 3. Similarly, 4 હશે, 5 હશે, it will keep on going up to infinity. તો 1 છે એ તો બધાથી નાનો જ થવાનો છે. So we know that our lower limit is 1. આપણને આમાં લોઅર લિમિટ ખબર પડી ગઈ છે કે 1 છે. બટ વી ડોન્ટ નો અપર લિમિટ, કે આ ક્યાં સુધી સિરીઝ જશે એ આપણને ખબર નથી. તો અપર લિમિટ આપણને ખબર નથી. સો this sequence, such type of sequences are called bounded below, કે જેની અંદર આપણને લોઅર લિમિટ ખબર હોય પણ સિક્વન્સ ક્યાં સુધી જશે એ આપણને ખબર ન હોય.
કે એની અપર લિમિટ શું થશે એ આપણને ખબર ન હોય તો એને બાઉન્ડેડ બિલો કહેવાય. Such type of sequences are called bounded below. Okay? Now, bounded above. Bounded above માં શું થશે કે આ -1 છે એ -4 થી મોટો છે. -1 is also greater than -9. -1 is also greater than -16 up to આ જ્યાં સુધી જશે ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી, પણ -1 જ હંમેશા ગ્રેટર રહેશે. So we know that upper limit છે that is -1. એનાથી મોટું તો કઈ આવવાનું જ નથી. We know the upper limit but we don't know the lower limit. કે આ ક્યાં સુધી જશે એ આપણને ખબર નથી. We know the upper limit but lower limit we don't know. So such type of sequences are called bounded above. Okay? Such type of sequences are called bounded above, in which we know the upper limit but we don't know the lower limit. Okay, so main difference between bounded below and bounded above is okay, in bounded below we know the lower limit and in bounded above we know the upper limit. Okay, so moving towards the next sequences, that is convergent sequence. The condition of convergent sequence is limit n tends to infinity, a should be equal to L. L is any finite number. It includes also 0. Finite number કે 0 આવે. આપણે પહેલા જોયેલું છે કે કોઈ પણ finite number કે આવે 0 કેમ આવે તો એ convergent થતું હતું અને infinite આવે તો એ divergent થતું હતું. Similarly here also in the sequence, if you substitute the limit n tends to infinity and if you get any finite value, finite and unique value, then it is convergent sequence. Otherwise, if you get infinite value, then it is a divergent sequence. So let us see the example of convergent sequence. 1, 1/2, 1/3. Okay. So we can write limit n tends to infinity 1/n. And if we substitute this limit here, then we will get 1/infinity and that is 0. And as we got 0, this is convergent sequence. Okay. Now what is divergent sequence? As I told you, if you get limit infinity or -infinity, then it is a divergent sequence. If we consider this example, then here we can write limit n tends to infinity. N terms are there. And if we put this value here, then we will get its answer infinity. And as we got infinity, we can say that this sequence is divergent sequence. Okay? From this we can say that this is a divergent sequence. Now, oscillatory sequence. Oscillatory sequence, if we consider this example, 1, -1, 1, -1, 1 up to it is keep on going. Then, આમાં કેવું થશે કે આપણે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, આમાં n જ ડિસાઇડ નથી થઈ શકતો. તો એવી રીતના આપણે ડિસાઇડ કરીએ કે જ્યારે n ઓડ હશે, એટલે કે n અહીંયા ઓડ ટાઈમ્સ 1, 1 -1, 1 -1 આવતું હશે. જેમ કે આ 3 લઈએ, આ 3 ઓડ લઈ લઈએ, તો આ -1 ને આ 1 કટ થઈ જશે, તો ત્યારે શું આવશે? n 1 આવશે. અને જો આપણે n ઇવન હોય, આ ટર્મ્સ છે એ ઇવન હશે તો બધી કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, તો ત્યારે n છે એ શું આવશે? 0 આવશે. ઓકે, ઓડ હોય ત્યારે 1 આવે છે અને ઇવન હોય ત્યારે 0 આવે છે. ઇટ મીન્સ કે આ કન્વર્જન્ટ પણ નથી થઈ શકતું. We cannot say that this sequence is convergent or divergent because એકવાર 1 આવે છે અને odd હશે તો 1 આવશે અને even હશે તો 0 આવશે. So such type of sequences are called oscillatory sequences. Okay? Such type of sequences are called oscillatory sequences. So these are the types of sequences which we saw. That is monotonic sequence, bounded sequences, and we also saw convergent, divergent and oscillatory sequences. So these are some types which we saw. Now we will move towards the examples. Okay. Examples,
which we have to check whether you are getting convergent or divergent. Okay, very simple examples are there. If limit n tends to infinity, 7n cube minus 5n square plus 50 upon 4n cube plus 3n plus 10 is given. We just have to substitute the limit and check its answer. So let us find out. For that we will write limit n tends to infinity. ઉપરમાંથી જો આપણે n ક્યુબ કોમન લઈએ તો આપણને શું મળશે? 7 minus 5 by n plus 50 by n cube. એવી રીતના નીચેથી પણ n ક્યુબ આપણે કોમન લઈએ તો મળશે આપણને 4 plus 3 by n plus 10 by n cube. Okay, but this n cube and this n cube get cancelled, and now if we substitute the limit, we will get 7 minus 5 by infinity plus 50 by infinity upon 4 plus 3 by infinity plus 10 by infinity. But anything upon infinity is 0, so this all terms will be 0, and we got the answer 7 by 4. Okay, so answer of this question is 7 by 4. And as we got finite value, we can write that it is convergent. Okay, now example 2. Is the sequence sin pi by 6 plus 1 by n convergent? It is asked that you have to check whether that the sequence is convergent or not. Okay, so here also we will substitute limit n tends to infinity an. Okay, this is the formula to check convergency we saw previously. Now this is our an, and we can write limit n tends to infinity sin pi by 6 plus 1 by n. Okay, and now if we substitute this limit here, then we will get sin pi by 6 plus 1 by infinity, but 1 by infinity is 0, so we will get sin pi by 6. Okay, and value of sin pi by 6 is 1 by 2, so we can write here 1 by 2. And as we got finite value, we can write that this given sequence is convergent. Okay, so now example 3. Now we have to check whether the given series is convergent or divergent. Okay, 2, 3 by 2, 4 by 3, 5 by 4 is given. So from that we can write un equal to n plus 1 upon n. કેમ કે જ્યારે આપણે અહીંયા n1 મૂકશું, n1 હશે ત્યારે આપણે શું આ સિરીઝમાં મૂકીએ તો 1 plus 1 by 1, that is 2 મળશે. એવી રીતના n2 હશે ત્યારે આપણને મળશે 3 by 2 if we substitute here. So this is our anth term or unth term, anything, which we saw further how we have to find it. જ્યારે n3 મૂકશું ત્યારે 4 by 3 મળશે, n4 મૂકશું ત્યારે 5 by 4 મળશે, તો આપણું un છે. Now we have to check whether it is convergent or divergent. So for that again we have to write limit n tends to infinity of un or an, anything. You can also write here an. So we will write limit n tends to infinity of n plus 1 upon n. Okay, but now here we can take n terms common, so we can write limit n tends to infinity. If we take n common from the numerator part, then we get 1 plus 1 by n upon denominator માં તો n છે જ તે. Now this n will get cancelled, so we can rewrite this equation as limit n tends to infinity 1 plus 1 by n. Okay, and now if we substitute this limit here, then we will get 1 plus 1 by infinity, that is 1 plus 1 by infinity is 0, so we will get 1.
Okay, and as we are asked to tell whether we have to tell that whether it is convergent or divergent, then as we got finite and unique value, we can say that the given sequence is convergent. Okay. So in this way you have to check by just putting limit n tends to infinity. So now I have given 3 questions for practicing. Okay, so do practice the sums. In the question 1 you have to find nth term. Okay, 2, 4, 6, 8 છે તો આમાં શું થાય છે 2 into 1, 2 into 2 એટલે 2n એવી રીતના આ બધાનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. Then question 2 you are given an and from that you have to find a3, a4 and a5. Okay, and in question 3 you have to substitute the limit and you have to find the answer, and then you have to say whether here as we are getting both the terms finite, you will get answer finite, so this both are convergent. You just have to find the limit. You have to substitute limit and find the value what you are getting. Okay, so these are the some examples. Do practice such type of questions at your home. Okay, thank you everyone. I hope you all liked my video lecture. Thank you.